Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в прямом эфире, и с нами фасилитатор трех принципов из США Габриэлой Мальдонадо-Монтано. Мы очень рады приветствовать Габриэлу здесь. И наша тема сегодня — сдвиг парадигмы, пробуждение внутреннего здоровья, мудрости и благополучия, вне зависимости от обстоятельств, как двигатель трансформации. So, Gabriela, hello and nice to meet you here. Привет and hello to everyone. We're very happy that all of you guys are joining us, and thank you, Maria, for putting this together. Всем привет, и я очень рада быть здесь, и спасибо Марии за то, что организовала эту встречу. Should I begin? Yeah. Oh, okay. Well, hello. I'm very excited to be with you and talk to you about a way of working with people that engages well-being and health, regardless of their circumstances. Всем привет. Я очень рада сегодня говорить с вами о том способе работы с людьми, который направлен на задействование внутреннего здоровья, мудрости и благополучия вне зависимости от обстоятельств. And I would like to start by telling you a little bit of my professional experience. И я хотела бы начать с небольшого рассказа о моем профессиональном опыте. From a very early age, I knew I was going to work with people. Достаточно рано я поняла, что буду работать с людьми. And I wanted to work with people in a way that allowed them to become self-sufficient and empowered to their own resources of wisdom. И я хотела работать с людьми таким образом, да, чтобы они потом могли сами стоять на ногах, устойчиво стоять на ногах и действовать из собственных, чувствовать, пользоваться своими собственными ресурсами, своими силами. So, right in my last year of university, I noticed that there were people in the field of psychology that had been working with people for a long time, and they were burnt out, and they were not efficient in their work. They were not seeing results. Я заметила, что еще в начале своей карьеры в области психологии, что были специалисты, которые работали с людьми и эмоционально выгорали, и они не могли действовать эффективно и приводить людей к каким-то результатам. And there were other people that were working in the same areas with the same clients that seemed to have a passion still for working with people and better results. И также были люди в этой же области, которые работали с такими же людьми в таких же обстоятельствах, и которые не теряли любви к работе и имели потрясающий результат. So this was curious to me. I was puzzled. I was questioning what was the difference. Это было для меня очень любопытно. Я все время задавалась вопросом, в чем же разница? And at one point, I thought that the difference was due to the people, to the professionals. I thought there were people that were good at what they did, and there were other people that were not so good. И было время, когда я думала, что вся разница заключается в профессионализме людей, которые это делали. Были люди, которые были хорошими профессионалами и были успешны в том, что они делали. И были люди, которые не могли работать эффективно с людьми.
right about the same time that I was questioning this in myself, I was sent to a training by the county of Santa Clara here in California in the US. И как раз в то время, когда я задавалась этим вопросом в отношении самой себя, меня послали на тренинг в округе Санта-Клара, в США, здесь. And in that training, it was a 3 principles training. There were 3 things that I heard that piqued my curiosity. И в ходе этого тренинга, это был курс по 3 принципам, я услышала 3 вещи, которые зацепили мое внимание, да, которые разожгли мое любопытство. The first thing was the idea that anyone at any time can have an idea or a thought, that can shift their perspective and that can allow them to experience the life differently, with more hope and a sense of well-being. Первый момент состоял в том, что каждый человек в любой момент имеет возможность и получить новую мысль, благодаря которая приведет к сдвигу парадигмы, да, к смене перспективы, и благодаря которой он сможет смотреть на жизнь, взглянуть на жизнь из большего состояния, большего благополучия, с большей надеждой. The second thing that I heard is that this capacity that we have to have a thought that changes our life can happen at any time, in any circumstance, regardless of what's going on in our lives. И вот эта возможность иметь новую мысль, вот этот потенциал, да, он всегда при нас, да, в любых обстоятельствах, вне зависимости от обстоятельств, да, в любых обстоятельствах. And the third thing that I heard that really touched me is that this is a universal capacity that every single human being has in the world, regardless of their culture or their language. И третий момент — это что вот этот потенциал, он универсален, и он свойственен любому человеку, вне зависимости от вероисповедания, национальности и культурных различий. So when I heard this, I knew that to be true because I had seen it at work and I had seen it in my own life. И когда я услышала это, я знала, что это правда, потому что я видела это, наблюдала это в своей работе и в своей собственной жизни. So I went back to work and Go on. Okay. I went back to work and I started sharing this with people. At that time, I was working with kids that were in gangs or having difficulties at school. И я вернулась к работе и делилась этим пониманием со всеми людьми, да, с которыми я работала. В то время я работала с детьми, с подростками, которые были вовлечены в банды и которые имели проблемы в школе. And I taught them very little. I just said, do you realize that you can think all the time and that at any time you can have a new thought? And the kids actually, slowly, because I was clumsy at first, but slowly, they started getting a sense of this capacity that they had. И сначала я начала потихонечку учить этому детей, и я их спрашивала, понимаете ли вы, да, что у вас есть эта возможность иметь новую мысль в любое время.
И дети постепенно, не быстро, потому что я очень неуклюже этим делилась поначалу, начали понимать это, видеть это. One of the questions that the kids had was, if I have a capacity for well-being, why do I feel so bad sometimes? И один из вопросов, который задавали мне дети, звучал так: почему, если у меня есть вот эта возможность чувствовать себя благополучие, жить благополучной жизнью, почему временами я чувствую себя так плохо? So I started teaching them about the fact that they are thinking beings. And through thinking, you can put the world together in a way that scares you or frightens you or stresses you. Sometimes you do that. It's normal. It's common. Я говорила им о том, что человек создан как мыслящее существо, и нашу голову регулярно посещают различные мысли, и через свое мышление мы иногда собираем свою реальность так, что она кажется нам очень страшной, мы боимся, испытываем стресс, пугаемся. And right there, when I was seeing all these insights or changes that kids were doing, that's when my career took the path of working from a perspective of inside out. И как раз когда я начала наблюдать эти перемены в детях, да, и моя карьера начала развиваться из перспективы изнутри наружу, я начала работать изнутри наружу, с пониманием, что мы создаем свою реальность изнутри наружу. So there are three things that I've been sharing with people most of my career. The first thing is, like I shared with you, anyone at any time can have a brand new thought that changes their perspective of life. Anyone can have insight. И can you repeat it again? For a moment, I just lost Yes, this. you can disrespect it. Okay. I said, okay, so then at that point, I started sharing 3 facts about life. И вот с тех пор я делилась с людьми всего лишь, собственно, 3 фактами о жизни. The first fact is that we are thinking beings, that we think. We have a capacity to create our experience of life via thought. Первый факт — это то, что мы мыслящие, думающие существа. У нас есть способность создавать на то, что мы проживаем, через свои собственные мысли. Most people don't know that. Most people in the world don't realize that they are constantly in thought. Большинство людей не понимают этого. Большинство людей не осознают, что большую часть своей жизни они постоянно, да, проживают собственное мышление. I didn't realize it. Я этого не понимала. I didn't realize that I was constantly in thought. So I started playing with the kids that I was working with, and I would ask them questions like, well, why is it that when you go to the movies, you can like a certain film and your friend doesn't? Or why is it that you may like a certain boy or a certain girl and somebody else doesn't? Я сама этого не понимала. И я начала играть с детьми, вот пытаясь донести до них это понимание.
И я задавала им вопросы, почему вот ты можешь пойти с другом в кино, и тебе понравится определенный фильм, а другу не понравится. Или почему тебе вот нравится определенная девочка или мальчик, а кому-то еще нет. And I wanted the people that I was working with, I wanted especially the kids that I was working with to discover this for themselves. I wanted them to discover their own power to create, their own power to think. И я хотела, чтобы те люди, с которыми я работала, открыли это сами для себя, увидели это сами. Чтобы те дети, с которыми я работала, тоже сами вдруг поняли это. When I was working with kids that were incarcerated, because I worked at juvenile hall, many of the kids, as they were learning this capacity that they had, would say to me, I didn't know that this was just a thought. I thought that it was the truth. And if I would have known this before, I wouldn't be here in jail. И многие дети в колониях для несовершеннолетних, а я долго проработала в тюрьмах, они говорили, что «а я не знал, что это всего лишь мысль. Я думал, что это правда. И если бы я знал, что это всего лишь мысль, я бы здесь не оказался». When I was working with the kids that were in jail and they started understanding this, one of the things that happened is we noticed that there was a decrease in behavioral problems because they didn't take every thought seriously. So if they had a thought of a fight or anger or somebody disrespecting them, they didn't feel compelled to get into a fight. И что произошло в колониях, где я работала, где мы работали из понимания трех принципов, снизились проблемы с поведением, снизились проблемы в случае с поведением. То есть дети, когда они чувствовали, что позыв устроить драку, они понимали, что это мысль, и у них появлялась возможность не вовлекаться, не верить ей, не следовать этой мысли, не устраивать драк. There is something very powerful when people start understanding that their experience of life, their anger or their happiness or their upset doesn't come from other people. It comes from their own capacity to think. Это очень освобождающее понимание, что тот страх, та злость, та агрессия, которую ты испытываешь, они не приходят извне, не являются следствием каких-то внешних обстоятельств или действий других людей, а рождаются изнутри и приходят из твоей собственной способности думать, вот этого потенциала. When they start discovering that moment to moment, they are putting the world together, their experience together with their thinking, when they discover that, they are able to make better choices because they realize the world's not coming at them. They have a power inside of them. Could you repeat the beginning? I just fell out for a moment. I forgot to. I forgot. When people discover that life's not coming at them,
Когда люди обнаруживают, что это не жизнь, да, которая наваливается на них, but that there is a power inside of them, но что есть некая сила внутри них, which is the power to think, которая есть сила мысли, that creates their experience of life, которая создает их жизненный опыт, каждое их проживание. it allows them to make better choices. Они получают возможность делать делать лучший выбор. Because they're clearer, they see things clearer. Потому что они яснее видят то, что происходит. So that was the first thing I teach people. You're a thinking being, continuously creating your own experience of life. Это первое, чему я учу людей, что мы думающие существа через голову, которые проходят мысли постоянно, и что мы постоянно через эту силу мысли создаем любое свое проживание. The second fact that I share with people about being a human being is the fact that in your thinking, you can come up, like naturally people come up with thoughts that are wise and helpful and innovative. И второе, чему я учу людей, это то, что в процессе нашего мышления мы естественным образом получаем те мысли, которые мудрые. Среди тех мыслей, которые нас посещают, есть естественным образом мудрые мысли, творческие мысли, инновационные мысли, которые помогают нам в жизни. It's important for people to know that they can have insight, because when they don't feel good, it looks like there is no getting out of that feeling. И людям важно дать понять, что у них увидеть эту возможность иметь инсайты в любой момент времени, потому что когда они не чувствуют себя хорошо, когда они чувствуют себя плохо, кажется, что вот этому состоянию не будет конца. And it's important for people to know that this capacity for insight cannot be destroyed, because we are born with it, it's innate, it's a birthright. И очень важно людям понимать, что вот этот потенциал, да, иметь инсайты, возможность иметь инсайты, ничто не может уничтожить, ничто не может разрушить, потому что она свойственна нам от рождения. Это то, что дается нам по рождению. The third thing that I shared with people is the function of their feeling state. The role, the function. Okay. The role of their feelings. И третье, чему я учу людей, это о функциях или роли наших чувств, эмоций, ощущений. Because most people think that when they are in the middle of a very intense feeling, like anger or stress or jealousy, they think they have to act out. They don't know the role of thought. They don't know the role of feeling in their lives. Потому что большинство людей, когда они испытывают гнев, стресс или ревность, они выплескивают это наружу, потому что не понимают роли чувств, эмоций и ощущений в жизни. So the role that your feeling state has in your life is to indicate the quality of your thinking. И та роль, которую выполняют наши ощущения, чувства и эмоции, сводится к тому, что это своего рода индикатор качества нашего мышления.
all these things that I'm sharing with you, that I've shared with people most of my career, were things that I wasn't taught in university. И все то, о чем мы сейчас говорим с вами, и чему я учу людей за всю свою карьеру, это то, чему меня не учили в университете. So it was a little confusing at times. I knew it was true, but pretty much what happened is I experienced a paradigm shift after working with this. И временами это действительно я действительно чувствовала смятение, смущение, но я знала, что это правда. И что происходило, да, я проживала вот этот сдвиг парадигмы, сдвиг перспективы. Now, the thing about a paradigm is that when you are in the paradigm, whatever your paradigm is, you think that what you think is the truth. And when you change paradigms, you are like, wait, what happened? What happened with the things? What happened with the truth? You know, it's, go ahead, translate that. И что касается парадигмы, когда вы внутри какой-либо парадигмы, вы думаете, что вот это, какой бы она ни была, вы думаете, что это вот правда то, что она есть. И когда происходит этот сдвиг, и вы оказываетесь выше, видите новую перспективу, происходит сдвиг парадигмы, вы думаете, так, секундочку, а что произошло с этой вот правдой, которая была? So I'll give you an example. Приведу пример. When I was little, a long time ago, in a faraway land in Mexico, my family had a phone connected to the house that had a very long wire. And that's like when somebody called the house, you would have to go to where the phone was, answer it, and stay sitting there if you wanted to talk. Приведу пример. Когда я была совсем еще маленькой девочкой в детстве и жила в Мексике со своими родителями, в доме моих родителей был обычный проводной телефон, стационарный, который крепился к стене, и чтобы поговорить по телефону, нужно было спуститься к тому месту, где находился телефон, взять трубку и не отходить оттуда. My understanding, my paradigm at the time was that phones were only connected to buildings, to houses. Right? В то время моим пониманием, да, той парадигмы, внутри которой я жила, что телефоны могут быть только вот такими, которые прикреплены к стене и проводами к дому. So as we continue to evolve in technology, there was the talk of people having a phone away from their house, which was completely opposite to everything that I knew to be true. But today, we all have wireless phones, right? There has been a paradigm shift in technology with a phone. И с развитием технологий, цифровых технологий, появились мобильные телефоны, которые позволяли нам общаться. Сначала там некоторые люди могли себе позволить иметь мобильный телефон и общаться друг с другом, не будучи дома. А теперь уже у каждого из нас есть мобильный телефон. When my mother-in-law, that's 86 years old, uses my wireless phone, she still thinks there is a lady talking through the phone. She doesn't quite understand there's nobody really connected on the phone, because when she was young, there was actually the operator, right, connecting the phone. So at times she gets a little confused. И когда моя свекровь, которая сейчас 86 лет,
разговаривает, использует по моему мобильному телефону или использует мобильный телефон. Она по-прежнему думает, что где-то там есть оператор, потому что когда-то давным-давно действительно была отдельная женщина-оператор, которая соединяла, видимо, по межгороду разные звонки. Usually paradigm shifts tend to be a little radical, or is the word radical good or bad? Yeah. Good, I guess. Okay. Well, they tend to be radical because they are so different from what we used to think. It's really a new way of thinking. Yeah. И обычно вот этот сдвиг парадигмы происходит очень радикально, имеет радикальный характер, потому что это действительно новый способ мышления. So when I was in the university, I was taught that your feelings and your perspective came from the outside. When I started learning about the principles, there was a paradigm shift because now everything was from the inside out. Когда я учился в университете, весь образовательный процесс был построен, исходя из того, что то, что я чувствую, происходит извне. А когда я познакомилась с пониманием трех принципов, произошел сдвиг парадигмы. Я вдруг поняла, что все происходит наоборот. Любое проживание рождается изнутри. And as a professional, it was also a paradigm shift because in the university, I was taught to get into the person's problem. So if there was somebody with an alcohol and drug issue, what I was taught is to try to find out what had happened in that person that made them use drugs. И как профессионал я также испытала этот сдвиг парадигмы, потому что в университете меня учили, когда человек приходил с проблемой, разбираться в этой проблеме. То есть если ко мне приходил алкоголик или человек, наркозависимый человек, мне нужно было найти корень этой проблемы, да, что случилось такого, из-за чего этот человек использует наркотики или алкоголь. The other thing that I was taught to do is to educate people as to the consequences of their choices. Right. So with kids, for a while, I was taught to teach them the effects of marijuana, the effects of methamphetamines, the effects of all this stuff, like all the biological impact of these drugs. И также меня учили показывать людям последствия того выбора, который они делают. То есть было время, когда мне нужно было объяснять детям, что произойдет с биохимией тела, если они употребляют марихуану, метамфетамин и там прочие виды наркотиков. So what I noticed also is that people can change if you use a certain approach. I mean, all approaches, all paradigms produce certain change, right? You have success stories in every single paradigm. И я также знаю, что любая парадигма, да, чем бы вы ни пользовались, она может принести результаты. Да? То есть любой метод, он имеет свои истории успеха. And that is because people have a capacity for insight. People can have insight at any time. It's not the paradigm so much, because if it was the paradigm, then all people will change, right? If it was a certain technique. И
и вот эта перемена в людях, вот эта трансформация, да, в любой истории успеха, она происходит не потому, что, да, причиной тому не парадигма сама, да, не метод, которым вы работаете, а как раз результат приходит из вот этой способности иметь инсайт, иметь новые мысли. So what's happened professionally with the people that I've worked with in this field is that we help people, we point to people. It's like giving them the owner's manual. We'll erase all of that. Hold on. So what I have found most helpful to engage people's health and well-being is to give them the owner's manual of how they function as human beings. И что происходит с этим пониманием, и что я нахожу наиболее полезным, да, в области помощи другим людям, это как раз дать им вот это вот руководство по эксплуатации от самих себя. And when I start working with somebody, what I'm listening to is what would be helpful for this person to know about how they function. Would it be helpful for them to know that they have the capacity to have new insight at any time? Do they understand what's the role of their feeling state? Do they know that life is an inside-out experience? И когда я слушаю другого человека, я всегда задаюсь вопросом, да, что будет что ему полезно знать, да, чтобы, что такого, да, я ему могу дать, и что ему принесет наибольшую пользу. Да. Будет ли это понимание того, что у нас у всех есть вот эта возможность в любой момент иметь новое мышление, что является ли это пониманием того, в общем, какую функцию выполняют наши чувства, эмоции, ощущения. And the last one was... Do they understand the role of their... I said that. Oh, okay. Do they understand that they can have insight at any time? No, I remember now. Okay, Я вспомнила. И последнее, это понимают ли они то, что они сами создают свою жизнь изнутри наружу, каждое свое проживание изнутри наружу. So my eye as a professional is not focused on changing their thinking or giving them a technique that will help them feel better. My eye is on what do they need to know? What do they need to know of their own human functioning to have a better sense of how to navigate life? Is that too complicated? Yeah. No, it's all right. It's all right. Okay. Okay. И то, зачем я слежу как профессионал, когда слушаю работу другого человека, это о том, что я сосредоточена не на том, чтобы дать им какую-то технику, чтобы им стало лучше, или изменить их мышление. Мое внимание сосредоточено на том, что им нужно узнать, на вопросе, что им нужно узнать, что им нужно понять, чтобы лучше прокладывать свой путь в жизни. Yeah. My eye also is on, my professional eye is also on knowing, like I know beyond the problematic behavior, there is a capacity for well-being and health.
Ага. И я также, как профессионал, знаю, что за пределами любого проблемного поведения кроется вот этот потенциал для благополучия, для внутреннего благополучия и здоровья. Потенциал внутреннего благополучия и здоровья. So what I know is this. What I know is that if the person is able to discover their own well-being and their own capacity for insight, and if they're able to understand that they are creating their world. И если человек увидит, сможет понять увидеть свое внутреннее благополучие, увидеть вот этот потенциал для новой мысли и понять, как он изнутри наружу создает каждое свое проживание. They'll have a better quality of life. Качество их жизни улучшится. So there is something that I've had to change about me. There's been a paradigm shift in me as a professional. And the shift is, what is the problem? Like I was trained to like focus on the problem so I could offer a technique. Mm-hmm. И во мне, как профессионале, тоже произошел вот этот так называемый сдвиг парадигмы, тоже изменилось мое понимание. Раньше я фокусировалась на проблеме, то есть для того, чтобы предложить эффективную технику. And now my focus is on seeing what it is that they don't understand about being a human being, like psychologically. А сейчас в центре моего внимания как раз вопрос, чего не понимает мой клиент о том, как он функционирует, как он о своем психологическом устройстве. But my goal always is to look for the core or the capacity that we all have to think clearly, to think with perspective, to think responsibly, engage that and pull it out. И я всегда сосредоточена на вот этом вот потенциале мыслить, каждого из нас мыслить ясно, видеть новую перспективу. И я обращаюсь именно к этому и пытаюсь вовлечь это в работу с клиентом. Yeah, it's understanding how we function as people at the most fundamental level. И это понимание того, как мы функционируем как люди, как человеческие существа на самом фундаментальном уровне. Now, where I live here in California, within 100 miles radius, there is a person from every part of the world. И я живу в Силиконовой долине в Калифорнии, и в радиусе 100 миль от меня живут люди из разных частей света. And I have worked with different cultures, in different languages, with different levels of, financial positions, education, people that are incarcerated, executives. And what I have seen is that regardless of your culture or language or your position or education, when people understand better how they function as people, their experience of life, all of their life, becomes gentler. They are able to make better choices. They are able to be lighthearted and have a sense of humor. They're able also to take more responsibility for their choices.
И я работала с разными людьми, и с теми, кто был в тюрьме, и с людьми из разного социального положения, и с топ-менеджерами. И я замечала, что вне зависимости от социального положения, от статуса, все люди с пониманием того, как они функционируют, как психологические существа, психологический феномен, меняется их жизненный опыт, они начинают легче относиться к жизни, с большим чувством юмора, с большей открытостью. Yeah. Now, I also want to tell you that not everyone that I've worked with has had complete recovery. И я сразу хочу сказать, что не каждый человек, с которым я работала, да, полностью восстанавливался. There has been people that I've worked with that had relapse when they were using drugs. And there has been people that they have encountered their problem again. But there is a more of a sense of possibility even when they relapse, more a sense of hope for change. И, например, наркозависимые люди, с которыми я работала, среди них бывали случаи рецидивов. Вот. Но и также у некоторых людей, которые обращались с какими-то проблемами, бывало такое, что проблема возвращалась. Но даже при этом они обретали возможность по-другому относиться к этому, да, и делать другой выбор, да, более здоровый выбор, да, в этой ситуации, даже в этой ситуации. So, I think as a professional, do you know what a pathfinder is, Maria? Yeah. Okay. As a professional, I was trained to be a pathfinder of disease. Just a second. И как профессионал, да, меня учили быть таким своеобразным следопытом, да, искать следопытом заболеваний. And after understanding how people function better, I'm a pathfinder of health and well-being. А теперь, после того, как я начала понимать, как функционируют люди, как устроены люди, я не иду по следу диагнозов заболеваний, я иду по следу здоровья. Can I give an example? I want to give an example. Yes. Very. I don't know. Do we have any questions? I'm just trying to look. Have a look. No, we don't have any questions yet. Okay, already. So this is the difference when you start having eyes for health and well-being in people. Okay. В этом вся и разница, да, когда вы начинаете смотреть и обращаться к здоровью и благополучию в людях. Okay. So just last week, I went scuba diving in Mexico. На прошлой неделе я ныряла там, я плавала с маской и с трубкой в Мексике. Okay. And one of the people in our group was looking for a flute fish, I think it is. It's a tiny little fish like this, like maybe 3 centimeters. И один из людей, которые плавали вместе с нами, was looking at the flute fish, or was looking for. Looking for. Он искал, он плавал в поиске флейторылов, это такие маленькие рыбки. The flute fish looks like seaweed.
like a little tiny piece of seaweed. И флейторыл, он выглядит как маленький водоросль. So when we were descending onto the ocean floor, Поэтому, когда мы погружались на дно океана, морское дно, this person knew where to look for it. этот человек уже знал, где их искать. So we were all looking, you know, he's looking for this little fish, we're looking, and all of a sudden he found one. So we all go, we swim over, and he's pointing at it, and I don't see it. И вот он нашел эту рыбу, и мы все поплыли к нему смотреть на этого флейторыла. И он показывает на него, а я не могу его увидеть, разглядеть. So he gets a little pointer, he goes, there it is, and I'm looking, and I just see seaweed. Okay. И он мне показывает, тычет на него пальцем, а я вижу всего лишь водоросли. And all of a sudden, I see it. All of a sudden, I see this tiny little fish, very like a quarter of a centimeter thick, that looks like seaweed, move with little eyes. Yeah. And he was like, oh, I see it. But before that, it was there. I just couldn't see it because I didn't have eyes for it. И в один прекрасный момент, когда вдруг он пошевелился, я его увидела. И увидела, что он выглядел так же, как водоросль, но с глазками и двигался. И вдруг то, что изначально было невидимым для меня, стало видимым, да, потому что я вдруг обратила на это внимание. And I was marveled because it's a great little fish. But it's the same thing with people. И я была очень восхищена, да, потому что это замечательная маленькая рыбка. И так же происходит и с людьми. When you see that they have a capacity for resiliency, when you see that they have a capacity for well-being, when you see that they have a capacity for hope and for change, it's amazing, but you have to have eyes for it. И когда вы видите этот человеческий потенциал для благополучия, для здоровья, мудрости и новых мыслей, это чудо, это здорово. И для надежды, да, это здорово. Но нужно уметь разглядеть это, иметь глаза, да, направить свое внимание на это. And sometimes health, sometimes wisdom, or sometimes change or resiliency doesn't look like what you thought it would. Just like I thought the fish would look differently. I was looking for something different. И иногда вот эта наша психологическая устойчивость, наш психологический иммунитет и здоровье выглядит не так, как нам казалось, они будут выглядеть. Так же, как в моем примере с этой рыбкой, потому что я ожидала, что она будет выглядеть иначе. So I'll give you an example. I was working with a teacher at a school doing a project, and we were doing a 2-year project. And one of the teachers was not efficient in his work. He was not teaching the kids. He would come into the classroom and leave. He was just very inefficient in his work. И приведу пример. Как-то я работала в школе в рамках 2-летнего проекта, и вот был один из учителей был особенно неэффективен с детьми, потому что он входил в классную комнату и тут же выходил,
Вот, никак не мог построить эффективный процесс, не мог ничему их научить, никак эффективно не складывался процесс. So I thought that as he would learn how to function, he would become a better teacher. И я думала, что когда он узнает, да, когда он поймет, как он устроен, да, как человек, он станет лучшим учителем, лучше преподавателем. I thought he would talk to the kids more. I thought he would teach more. I thought he would be present in the classroom more. But what ended up happening is he realized he needed to leave education because he was afraid of the kids. И что произошло, когда после того, как он увидел это, да, я думала, что он начнет лучше общаться с детьми, он будет больше повлекать в процесс обучения, что он будет, сможет обучить их больше, он будет больше присутствовать с ними, да, быть с ними здесь и сейчас, да, в классе. Но случилось, что он решил уйти завершить свою педагогическую карьеру, потому что понял, что он боится детей. He thought he had to stay, even though his heart was not in it. He didn't want to be there. And because he thought he had to stay, the experience was miserable. When he realized that he didn't have to stay, he was relaxed to make a better choice for himself and also his students. И по какой-то причине у него была мысль, что ему необходимо оставаться, да, продолжать преподавать, и эта мысль делала весь его опыт преподавательский ужасным для него. И когда он вдруг увидел, что ему не обязательно ей верить, он принял другое решение, он расслабился и ушел. И он сделал наилучший выбор для себя, и для своих учеников. There is another example of a lady that I was working with. She was in a class of mine, and her children had been taken away by the court. By the court? Также у меня в классе мои занятия посещала женщина, чьих детей, которая лишилась родительских прав через суд, да? Суд забрал детей. And her parental rights were terminated because she was using a lot of drugs. She had tried to get clean, but she was still using a lot of drugs. She had a right to get clean, yeah? I'm sorry? She had a right to get clean, and in this case, her kids would be just... Yeah, so the deal was that she had 5 chances, and after 5 chances and going back in and out of jail, she couldn't get clean. So after all of that, her kids were taken away permanently from her. И получалось так, что ей было предоставлено 5 возможностей избавиться от своей наркозависимости, но она ими не воспользовалась, и дети были отобраны навсегда. So I was working with her when that happened. And so she came into the class and she was crying. She was devastated. She left the class. After class, I went and I talked to her. И когда она пришла на занятия, она плакала, и она была совершенно опустошена. И когда она ушла с занятий, я подошла с ней и поговорила с ней. So when I was talking to her, she was crying horrifically. You know, like when you cry and you just cannot even breathe. And I started feeling very uncomfortable because I didn't know what to do or what to say. И когда я подошла, чтобы поговорить с ней, начала говорить с ней, она плакала навзрыд, так что невозможно, так, когда ты не можешь продохнуть, да, не можешь набрать воздуха, настолько она была захвачена слезами. И я почувствовала дискомфорт, потому что я не знала ни что сказать, да, ни что сделать, да, чтобы изменить ситуацию.
So I just sat there and I just sat with her, accompanying her in this experience. And all of a sudden she quieted down and she said, "This is the best choice for my children." И я просто сидела с ней, составив ей компанию, да, в этом непростом для нее проживании. И вдруг она успокоилась и сказала: на самом деле это наилучшее решение, да, наилучший выбор для моих детей. Because I know that I'm not done with drugs. Потому что я знаю, что я не избавилась от своей тяги к наркотикам. So for me, that was a great example of, in a moment of a terrible distress, a person can have a thought of clarity that actually helps them in that situation. И с моей точки зрения это прекрасный пример того, что даже в моменты таких эмоциональных бурь, полных бурь, любой человек может иметь момент абсолютной ясности. What also impressed me is that she wasn't blaming the judge. И меня также впечатлило то, что она не винила судью. And she was taking responsibility for what she had done. And she still saw that, given the circumstances and where she was, as much as it pained her, this was really the best choice for her children. И также меня поразило то, что она полностью взяла на себя ответственность за то, что произошло. Она полностью понимала свою ответственность за то, что произошло, в том, что, да, и отдавал себе отчет, что это наилучшее решение для ее детей. So what I've seen is that when people are struggling, but they understand how they function, they're able to take things less personal and take more responsibility for the consequences. И что я заметила, когда люди понимают, обретают понимание того, что любой их опыт создается изнутри наружу, они даже even despite the struggle that they feel, they it slipped out of my head. They take the responsibility. They take responsibility for the consequences. Что когда люди понимают, как они создают любое свое проживание изнутри наружу, свою природу, они по-прежнему берут на себя ответственность за то, что произошло, да, за последствия того, что случилось. And also for me as a professional, what I've learned is that when I see that people are resilient, if I have to give a consequence, I can give it with more neutrality versus with upset. Do you know what I mean? И как для профессионала, для меня важно, что когда я вижу вот это последствие, да, того выбора, который они уже сделали, да, те последствия, с которыми они сталкиваются, да, я могу принять его с более нейтральным отношением, да, то есть эмоционально не выгорать. You are speaking about the level of acceptance. Both yours and I'm speaking about the fact that and the emotional burnout. Right. So when I was working in the jail, for example,
people had to come to my class 8 times. I would sign their paper, and they needed that to show to the judge. But some of them would come for 5 minutes and then leave. So they would try to get me to give them the signature, right? So that's common. Many instructors experience that, and they get angry. Can I translate this? Yes. И когда я работала в тюрьме, тем, кто приходил на мои занятия, нужно было получить 8 signatures, right? 8 подписей от меня, чтобы показать потом судье. Но некоторые из них заходили, оставались не на всем занятии, а заходили лишь на 5 минут. И их задача была заставить меня подписать это, получить от меня эту подпись. И это достаточно общепринятая практика, да, в тюрьмах и в колониях. И многие инструкторы с этим сталкиваются. И некоторые очень сильно злятся. So, for me, I was not angry, and I was able to say, no, you're not going to get the signature. If you want the signature, you have to be here for the whole entire class. So you have 2 choices. I can give you a paper that says that you have completed 6 sessions, but not the whole course. Or you can come back and make it up. And when you are done, then I can fill it up. But I wasn't angry or feeling intense about it. It was just sort of matter of fact. This is what needs to happen. So it's almost like I can still have an alliance with you as a human being, but these are the rules. И что происходило, я совершенно не злилась, и я могла сказать «нет», и могла предложить человеку, да, я могу подписать, что у тебя было, ты прошел 6 сессий со мной, но больше ничего не дать, и сказать, что я подпишу все остальное только когда ты пройдешь все 8 занятий. Ты просидишь, то есть ты просидишь не 5 минут, а полностью весь класс. So what I've also noticed is that I didn't experience burnout. I was tired at times, but I didn't experience this regret of going and working with these people, because I did not feel responsible for their well-being. I knew that they had what it took to have a moment of clarity that would allow them to change. I knew that was on them. And it could happen at any moment. И я не испытывала эмоционального выгорания, да, временами я расстраивалась, но не было таких сожалений, что я вот занимаюсь этим, и это не мое, потому что я не брала на себя ответственности за благополучие этих людей. Я понимала, что у них есть все необходимое для того, чтобы обрести вот эту ясность, собственно, и благополучие. Вот. И вот эта ответственность оставалась на них. So I don't know if we should ask for questions or what should we do? Yeah, I think it's time for us to ask for questions. Questions. Дорогие друзья, у нас с вами осталось 17 минут, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Сейчас я обновлю страничку. Вот. One of the participants says that he has no questions, but he does enjoy our talk. Translation. Привет. No, that's thank you, right? Thank you. No. Спасибо. Yeah. Привет is hello. It's hello. I'm sorry. Габриэла нам демонстрирует знание русского языка. And you already covered almost 2 of the questions that I asked you prior to our conversation. The first was, how do we really make this shift in a paradigm? Yeah, engage our innate health, well-being, wisdom, and
effectiveness. Why don't you? Do they know that question? Yes, some of them have seen this, and it's actually the topic of our conversation. Right. Yes. But if you have something to add, feel free. Well, because what I would recommend is I would recommend for you to just play with this on your own, for you to see thought in action. Like, I would recommend for you not to believe me and to go and experiment with your own understanding of it. И мы с Габриэлой сейчас, я напомнила, у нас было два вопроса, которые я озвучила еще до эфира. В принципе, первый вопрос, он и крылся в содержании темы, да, о том, как все-таки добиться от этого сдвига парадигмы и задействовать собственное здоровье, собственную внутреннюю мудрость и свои собственные ресурсы, быть эффективным и жить в благополучии. И Габриэла сказала, что не надо, в общем-то, мне верить, поиграйте просто со своим пониманием того, как мы создаем свою жизнь изнутри наружу. Посмотрите вокруг, да, как это работает через вас, как три принципа работают через вас. And I want to say something else. I want to say that sometimes I forget that it's inside out. Sometimes it looks like it's outside in. So I just don't want people to think that I never get angry or never get stressed, or that I always see, that is my responsibility. I forget all the time. But there is a little voice inside of me. Wait, hold on. Okay, just would you translate the fact that I experience all this stress and all this, hold on. Я тоже временами забываю о том, что я действительно сама создаю любое свое проживание изнутри наружу. И я действительно злюсь, я испытываю стресс и давление, да, и так же, как все обычные люди. But because I know somewhere in me that is inside out, very quickly, I'm like, there's something off here. I've forgotten again. Like, for example, there are times, well, I'll tell you, like 2 years ago, my husband had open heart surgery, right? Go ahead, we'll translate. Вот. И Габриэла сказала, что но потом есть нечто такое, что даже хотя кажется, что это вот обстоятельства виноваты, другие люди виноваты, есть нечто такое, что все время напоминает, так, что тут не так. Рано или поздно ты вспоминаешь об этом. И вот я приведу пример. Недавно, в прошлом году, у моего мужа была открыта операция на сердце. Did you translate that? Sometimes I forget. That's what you just translated? Yeah. Okay. So an example of it is this. Did you translate it that my husband had open heart surgery? Yeah. Okay. So when that happened, I was extremely frightened because I am very happy in my marriage. И когда это произошло, я была ужасно напугана, потому что я очень счастлива в браке. So when he was in the hospital, there was a moment where I panicked because I thought he was going to die. И был какой-то момент, когда он находился в больнице, и я вдруг запаниковала, потому что я подумала, что он умрет. And I was so worried that I actually couldn't make simple choices like where to walk. I was just
really, really frightened. И The simple choices I couldn't know, because I came out of the room where he was, and I couldn't figure out if I should walk left or right. I was like drowning in sorrow. И был такой момент, когда я абсолютно растерялась, и я не знала вообще, что делать и куда идти. То есть я вышла из палаты, где он находился, и я полностью потеряла ориентацию. Не знала, пойти ли направо или налево. Чувствовала себя, как будто я тону. So what happened is I started to walk in one direction, feeling like I was walking in a cloud. And then I had an insight in the middle of this very difficult moment. And the insight was, you, meaning me, I am complete. I was born complete without him. My happiness is not given to me by him. И вот я шла в этом, как в неком облаке тумана внутреннего, и вдруг меня настигло озарение. И инсайт, ко мне пришел инсайт, и этот инсайт состоял в том, что я родилась уже целостной. Я уже целостна абсолютно, цельно, без него. И я могу быть счастлива и без него. When I saw that, I felt like, oh, thank God, right? So what it allowed me to do, because he went through surgery for like 3 months, we were in and out of the hospitals. What it allowed me to do, because I was not as frightened, it allowed me to be more present with him, because I wasn't so worried about me. И что этот инсайт позволил мне сделать, потому что он проходил через больницу, то попадал в больницу, то постоянно, видимо, обследования были в течение 3 месяцев. Мы посещали больницу. Но этот инсайт, он мне позволил быть более присутствующей с ним, быть с ним здесь и сейчас. Потому что я уже не была так напугана. Sorry. And it allowed me also to be more attentive to his medical care, because I wasn't drowning in sorrow. I realized that if something were to happen to him, it would be profoundly sad for me. But I was born whole. He didn't complete me. I was born whole. И этот инсайт позволил мне лучше заботиться о нем, потому что я вдруг поняла, что даже если он умрет, для меня я буду очень грустить. Но он не является той какой-то половинкой, дополняющей меня, чем-то, что дополняет меня, потому что я уже и так цельная сама по себе, потому что я родилась цельной, и я могу быть счастлива сама по себе. And that experience actually has strengthened us as a marriage and deepened my love for him, because I'm not afraid to lose him. I don't want to lose him. I don't want to, but I realize that I will not break if something happens to him. И вот этот опыт, он сделал нашу любовь глубже, да? Поместил наши чувства, что ли, на новую глубину, потому что углубил наши отношения, потому что я вдруг поняла, что
I just enjoyed the feeling and really lost words. You said it deepened your feelings, and It then deepened it strengthened my marriage and deepened my love. укрепил брак и любовь. Yeah. As a professional, I have worked with many people that are suffering profoundly. И как профессионал я работала с людьми, мне доводилось работать с людьми, которые очень сильно страдали. And what I've been told often is how helpful it was for people to be around a feeling of knowing and of peace of mind and of presence versus being in an environment where a person's trying to fix you. You know, do you understand what I'm saying? I just didn't hear a word. You said if a person is let me start over. Let me start over. So, if you're a professional working with people, mm-hmm. and you understand how people function, and you understand that people have a capacity for resiliency. Go ahead, translate that. Если вы профессионал, и вы работаете с людьми, вы понимаете, что у людей есть, любого человека есть вот этот внутренний потенциал, чувство благополучия, внутреннего здоровья, внутренней мудрости. When you see that, there is a feeling of presence. Do you understand? Yeah. И когда вы, you mean that it's easier to be with for people, it's easier to be with someone, for those who are suffering, it's easier to be with someone who is aware of this capacity, right? Than with someone who's trying to fix them. Yes. То люди очень ценят вот то, когда рядом с ним находится человек, который осознает вот эту их внутреннюю способность, да, иметь внутреннее здоровье, внутреннюю мудрость, внутреннее благополучие. Это огромный потенциал, которым на самом деле они являются. Им гораздо легче быть вот с этим человеком, чем с тем, кто пытается их подчинить. When people experience that, when patients experience that, when customers experience that, certainty, that is helpful. Just that, even if you don't do anything else. Mm-hmm. You understand what I'm saying? Yeah. И когда люди чувствуют вот эту вашу уверенность, да, в том, что в них сокрыто в их истинной природе, вот, именно это помогает, даже если вы ничего не говорите и ничего не делаете. It's like Roger Mills. He was so deeply rooted, like in this, grounded in this understanding, and he was, you are addressing just this. Mm-hmm. If you are addressing this and you do not address the problem, this is you just have no choice but to engage this. Mm-hmm. This is why Roger Mills actually could walk to any drug dealer. Mm-hmm. So, may I translate what I said? Yes, you can translate. И я как раз о том, что да, именно то, что, когда вы обращаетесь к этому, да, здоровью, внутреннему благополучию, внутреннему потенциалу, иметь любое мышление, которое внутри нашей устойчивости. Именно это, да, и откликается, именно это откликается в клиенте, да, в человеке, с которым вы находитесь. И именно это позволяло доктору Роджеру Милсу, который работал с таким проектом, как «Модела», да, заходить, и фактически среди бела дня он был единственный специалист, который мог позволить себе пройти пешком по кварталу и подойти к любому наркодилеру и поговорить с ним, как с обычным человеком, спросить, как дела. You know, what's occurring to me, it's like, how many more minutes do we have? 5 on? We have actually 1 minute. 1 more minute, okay. Well, anyway,
Thank you. Thank you so much. I don't know if there are any questions. Are there any questions? I'm looking now. Just now, the same person is asking, "What are your goals in life?" What are my Do you goals have in life? do you have any material goals, like I want a house or something like a house, or just a second, and money goals and. What are my money goals? I want to make money. Tell him that. Да, говорит, я хочу зарабатывать деньги, Габриэла говорит, да. Это важно. You know, the truth is that I feel profoundly blessed. И правда в том, что я чувствую себя очень благословленным, да. Я чувствую Божье благословение. I do have a home to live in. У меня есть дом, в котором я живу. I think my goals for the year are to finish the children's book. I would love to finish the children's book. That's in Spanish. И моя цель на этот год – это закончить детскую книгу. Вот, в этом году книгу для детей. Книгу для детей на испанском языке. I have this other book that I'm trying also to finish, which is a novel about my mother's life. I like to finish that. И мне бы хотелось еще наконец дописать роман о жизни своей матери. And I would love to be able to share, like one of my goals is to share this in Spanish, you know, in Mexico and Latin America and Spain. So I will be in Spain, like I told you, in November. И одна из моих целей также делиться пониманием трех принципов на испанском, в испаноязычном сообществе, да, это в Испании, в странах Латинской Америки, в Мексике. Yeah. И поэтому в ноябре я буду в Испании. And I just really hope to be able to enjoy really whatever comes my way. I just really, I know that those are not typical goals, but my goal is really to fully enjoy all my friends, all my family, and anytime I have an opportunity to be with a person, I love being fully with that person. И что бы мне еще хотелось, мне бы хотелось наслаждаться всем, что жизнь бы мне не послала. И мне бы хотелось так полностью наслаждаться тем временем, которое я провожу со своей семьей, со своими друзьями и с любыми теми людьми, да, которым мне доводится встречаться. Да. Мне бы хотелось полностью дарить им свое внимание, присутствие, быть с ними здесь и сейчас. Ask him if those are enough goals. Костя, достаточно ли целей для тебя? Do I have more goals? I think that's like. Is that enough goals? There's also one more question. How to simply explain the three principles to kids of 7 years old? 7-year-old kids. That's my goal all the time. Вопрос. Как объяснить просто понимание трех принципов 7-летним детям? Yeah. So my goal is always to try to explain it simply. It varies. But what I can tell you is that if you understand it and if you listen, it is easier to start sharing with them. And you can take a bunch of, you can read a book to them, or you could use drawing, or you could take them to see a movie, right? And you can gently share it with them, yeah. But see, the thing is that the more you know it, the more you see it, the easier it's going to be for you to share.
И Габриэла говорит, что все зависит от обстоятельств. Да? Не то, чтобы каждый раз это происходит по-разному. Да? Это может происходить по-разному. Вы можете читать им книги, вы можете пойти в кино или делать это, рисуя рисунки. Да? Но, как правило, все упирается, да, в наше собственное понимание. И когда вот вы будете смотреть, например, мультик, да, вы будете видеть из своего понимания какие-то моменты, и вы будете указывать им на них. Опять же, да, все начинается с нас. Just tell him one more thing, like I actually use the Wizard of Oz. I don't know if you guys know the Wizard of Oz. И Габриэла говорит, что она часто использует волшебника страны Оз. To talk to kids about the fact that courage, right, and intelligence, it's all in you. Like it already is in you. You don't have to do anything. So that's just one example. Вот, и на примере этой сказки я объясняю детям, что мужество, храбрость, да, и мудрость, они уже заложены в нас, да, нам не нужно ничего, чтобы как бы овладеть этим. Это вот один из способов. Alrighty, so I think we're a little bit over. Yeah. I just want to thank everyone. So please thank everybody. Thank you, everyone. Спасибо всем, кто посмотрел этот вебинар, этот воркшоп. Yeah, and if they want to contact me, they know how to do it. You know, you can give them our website. И если вы хотите связаться с Габриэлой, вы знаете, как это сделать, то есть, у нее есть собственный веб-сайт, или вы можете связаться с ней через Facebook или через меня. I said they could contact you through me, like yes, they can send me perfect. any like messages or any questions. Perfect. Or Perfect. Yes, great. I'll translate them and send to you. Perfect. В общем, присылайте все мне, я переведу и перешлю все вам. Вот. Тогда на этом мы будем прощаться с вами, дорогие друзья, на сегодня. Спасибо всем, кто был. Следите за новостями, потому что в ближайшее время у нас будут еще мероприятия. Буду держать вас в курсе. Спасибо большое. Всем до свидания. Вот. Okay.